to ensure employment and safety of migrant workers, says Prime Minister Sheikh Hasina on occasion of International Migrants Day. যারা বিদেশে যেতে চায় তাদের কর্মসংস্থান ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, তাদের নিরাপত্তা ঠিকমতো আছে কিনা, বিশেষ করে আমাদের মেয়েরা যারা যায় তাদেরও নিরাপত্তার বিষয়টা এটা সকলকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই জন্য এক্ষেত্রে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যারা কর্মরত বা বিদেশে কর্মী প্রেরণে যে সমস্ত সংগঠনগুলি আছেন তাদেরকে আমি এইটুকু অনুরোধ করব যে আপনাদেরকে দায়িত্বশীলতার ভূমিকা পালন করতে হবে। Awami government led by Prime Minister Sheikh Hasina completes 12th consecutive year. Different programs held to mark the occasion. World and BTV Chattogram Center. You have just heard the headlines. Now moving on to the details. Prime Minister Sheikh Hasina asked the recruiting agencies and Expatriates Welfare and Overseas Employment Ministry to look after the security and welfare of the Bangladeshi expatriates, as it is their job and responsibility apart for giving them appropriate honor. The Prime Minister said this while addressing a program marking the International Migrants Day 2020 virtually from Ganobhabon this morning. Expatriates Welfare and Overseas Employment Ministry organized the program at Bangabandhu International Conference Center. Putting emphasis on the registration of migrant workers, the Premier urged the job seekers to go abroad, attaining required skills and having accurate information about their work, averting any allurement of middlemen. To this end, the Expatriates Welfare and Overseas Employment Ministry and especially the recruiting agents have to play a more responsible role, she said. যারা বিদেশে যেতে চায় তাদের কর্মসংস্থান ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, তাদের নিরাপত্তা ঠিকমতো আছে কিনা, বিশেষ করে আমাদের মেয়েরা যারা যায় তাদেরও নিরাপত্তার বিষয়টা এটা সকলকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই জন্য এক্ষেত্রে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যারা কর্মরত বা বিদেশে কর্মী প্রেরণে যে সমস্ত সংগঠনগুলি আছেন তাদেরকে আমি এইটুকু অনুরোধ করব যে আপনাদেরকে দায়িত্বশীলতার ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ দায়িত্বটা আপনাদের উপরে পড়তায়। এদেশের মানুষ কিন্তু মানুষ, সেভাবে তাদের মর্যাদা দিতে হবে, তাদের জন্য কোনো রকম সমস্যা না হয়। With Expatriates Welfare and Overseas Employment Minister Imran Ahmed in the chair, Expatriates Welfare and Overseas Employment Secretary Dr. Ahmed Muniraz Salihin gave welcome speech. On behalf of the Prime Minister, Imran Ahmed handed over the cheque for education stipend to the children of migrant workers, while crest and certificates to 3 non-resident Bangladeshis for sending highest remittance legally and making the highest investment. The Awami League-led government has completed 2 years in power today. At the same time, it has accomplished 12 years in the third consecutive term. Development experts and economists say the 12-year tenure of the government, led by Prime Minister Sheikh Hasina, has made an astounding success in all indexes of the socio-economic developments. The democratic system of the country saw a slide during the regimes of the BNP Jamaat Alliance government and the military-backed caretaker government. The socio-economic development index
indexes also marked a downward trend at that time. The Awami League led by Sheikh Hasina came to power in 2009 and undertook a massive development program titled Vision 2021 to upgrade the living standards of the people. As a result, Bangladesh achieved an unprecedented development in all socio-economic fields, including a remarkable change in the lifestyle of the people. The country has already graduated from the group of the least developed countries, LDC. In order to continue the development spree, the government has come up with another ambitious plan titled Vision 2041, featuring a target to turn Bangladesh into a rich nation by 2041. The Awami League government, with Prime Minister Sheikh Hasina on the steering wheel, has also taken a 100-year development plan, and it has been visible in the 8th 5-year plan. The 12-year rule of the Awami League-led government has turned Bangladesh into an iconic country in the world in socio-economic fields alongside disaster and crisis management. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said in the last 12 years, Bangladesh set milestones in all development indexes due to continuity of the government. He said this at a function through video conferencing from his official residence today. The Awami League Relief and Social Welfare Subcommittee arranged the function at 23 Bangabandhu Avenue this morning to distribute winter clothes among cold-hit people. Obaidul Qadir said, as a role model of development, Bangladesh has attained an unprecedented progress in socio-economic sectors by surpassing all the countries of South Asia in most of the development indicators. The Awami League General Secretary said, as long as Sheikh Hasina stands by the side of the people, no evil force will be able to hold back the country. মহান স্রষ্টার অশেষ কৃপা দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের আস্থা সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা এক যুগ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সরকারের ধারাবাহিকতা গত 12 বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির সকল সূচকে যুগান্তকারী মাইলফলক স্পর্শ করেছে। অর্থনৈতিক বিশেষায়িত অঞ্চলগুলো উন্নয়নে চালচিত্রে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। সামাজিক এবং যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে যোগাযোগ খাতে রীতিমতো বিপ্লব সাধিত হয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। শতভাগ বিদ্যুৎ, পায়রা সমুদ্র বন্দর, মাতার বাড়ি প্রকল্প, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের অসামান্য অবদান। Awami League Presidium member Begum Mutia Chaudhary, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Relief and Social Welfare Secretary Shujit Rai Nundi and leaders of Dhaka North and South City units were present. দল করলে দলের নিয়ম কানুন সবাইকে মেনে চলতে হবে, দলের শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিষয়ে শেখ হাসিনা যে ব্যবস্থাই নেবেন দলের সভাপতি হিসাবে, এ ব্যাপারে আমরা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত কেউই ছাড় পাবে না এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তি, এটা কারো ক্ষেত্রে এটা বিশেষ কোনো ছাড় দেওয়ার বিষয় না, এটা সুযোগও নেই। Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said Bangladesh is progressing fast, winning the challenges of hunger and poverty under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He said patronizing the anti-liberation forces by BNP after the 50 years of independence is very unfortunate. The Information Minister said these while addressing a publication ceremony at the Secretariat in the capital today. Directorate of Films and Publication organized the function to unveil the cover of a new photo album titled Shachitra Bangabandhu,
Bangabandhu, prepared marking the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Dr. Hassan Mahmood said present government's remarkable success in last 12 years is advancement of country along with development of the livelihood of countrymen. He said even in the corona pandemic situation, country's growth rate is better than many other countries of the world. গত 12 বছরে দেশের যেমন উন্নয়ন অগ্রগতি হয়েছে, প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে। 12 বছর আগে বলতাম ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত দেশ বিনির্মাণ করব। আমরা ক্ষুধাকে ইতিমধ্যেই জয় করতে সক্ষম হয়েছি। এই করোনা কালেও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে অগ্রগতি সেটাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর মাত্র 22টি দেশে পজিটিভ জিডিপি গ্রোথ রেট হয়েছে বিগত 2020 সালে, তন্মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, এবং বাংলাদেশের অবস্থান জিডিপি গ্রোথ রেটের দিক দিয়ে অবস্থান হচ্ছে 22টি দেশের মধ্যে তৃতীয়। এই করোনা মহামারীর মধ্যেও প্রায় প্রত্যেকটি দেশের যারা রপ্তানি বাণিজ্য করে তাদের এক্সপোর্ট কমেছে, আমাদের দেশের এক্সপোর্ট কমেনি। কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য, আমাদের যে এই উন্নয়ন অগ্রগতি বিএনপি সহ তার মিত্ররা দেখতে পায় না। একই সাথে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ যারা অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করে বলে তারা বলেন এবং মাঝে মধ্যে রিপোর্ট পেশ করেন, তারাও এই উন্নয়ন অগ্রগতি দেখেও দেখেন না, যেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। যে অবশ্যই সরকার দায়িত্বে যেহেতু আছে, সমালোচনা হবে, সমালোচনা থাকবে, সমালোচনা থাকতে হবে, কিন্তু সমালোচনাটা যেন অন্ধ এবং বধিরের মতো না হয়। যে অগ্রগতি হয়েছে সেটির প্রশংসা থাকতে হবে এবং একই সাথে গঠনমূলক সমালোচনাও থাকতে হবে, তাহলেই দেশ এগিয়ে যাবে, জাতি স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাবে। State Minister for Information Dr. Murad Hassan and DFP Director General Ghulam Kibriya, among others, spoke on the occasion. Government is constructing 142 kilometers of barbed wire fence around the Rohingya camps to ensure security of the inmates and maintain law and order within. Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal informed these at a briefing after attending the first meeting of the National Security Committee on Coordination, Management and Law and Order for the forcibly displaced Rohingya refugees at the Secretariat today. Foreign Minister A.K. Abdul Momen, State Minister for Women and Children Affairs, Fazilatun Nisa Indira, high military and other law enforcing agency officials were present at the meeting. The Home Minister said police will play the main role in internal security matters within the camps, while the army will conduct patrols outside. Asaduzzaman Khan Kamal informed that 180 local and international NGOs, including the United Nations, are working in Rohingya refugee camps in Cox's Bazar, and 22 development organizations have also started working at Bhashanchor. Viewers, now there is a break. কিরে ওভারব্রিজ থেকে তুই নিচে যাবি কেন? তুই যা, আমি কষ্ট করে উপরে যেতে পারবো না, প্লিজ। আরে আই ভালো না। আপনি ওভারব্রিজ থেকে নিচে দৌড়ে রাস্তা পারাচ্ছেন কেন? চলেন থানায়। রাস্তা পারাপারে ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং এর ব্যবহার সরকার বাধ্যতামূলক করেছে। এগুলো ব্যবহার না করলে সরকারি বিধি ভঙ্গের দায়ে আপনার জেল ও জরিমানা হতে পারে। তাই জীবনের ঝুঁকি এড়াতে রাস্তা পারাপারে ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করুন। Seventeen COVID-19 patients died in the country, taking the death toll from the pandemic to 7,687. The recovery count rose to 4,63,480 after another 1,021 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services confirmed today the tally of the infections rose to 5,18,898, with 978 new cases being confirmed. Now international news.
COVID-19 global death toll crosses 18,79,000 as more than 13,000 people died yesterday. Globally, more than 8,69,89,000 are infected globally and more than 6,16,87,000 people have recovered so far. Meanwhile, a World Health Organization team due to investigate the origin of COVID-19 in the city of Wuhan has been denied entry to China. Two members were already en route, with the WHO saying the problem was a lack of visa clearances. However, China has challenged this, saying details of the visit, including dates, were still being arranged. State Minister for Information Dr. Murad Hassan has urged all concerned to make more films on Bangabandhu and Liberation War for presenting real history before the new generation. He made the call while addressing the special show of the film Ekjon Mohan Pita in the capital today. Bangomata Sanskritik Jot president and producer of the film, Sheikh Shah Alam, chaired the function. The function also addressed, among others, by Tanveer Shakil Joy MP, Director General of Bangladesh Film Archives, Muhammad Nizamul Kabir, and Director of the film, Mirza Shakawat Hussain. Dr. Murad Hassan emphasized on making more Liberation War-based films for protecting the film industry from the culture of distortion of history. About 1,100 families of Nauga are getting disaster-resilient houses in the Mujib's birth centenary. They're overjoyed by getting half-building, ending the life of open sky or slums. This gift from the government is more than a dream to them. According to the local administration, construction work of these houses will be completed before January 10. Now news on sports. Saif Sporting Club reached the Federation Cup football final for the first time, beating Chattogram Abahuni by 3-0 in their first semi-final today. At the Bangabandhu National Stadium, Emmanuel Ariwachukwu took lead for Saif Sporting in the 8th minute of the match. In the 71st minute, Ikechukwu doubled the margin for Saif. Yasin Arafat scored the third goal for Saif Sporting Club in the 90th. Bangladesh set milestones in all development indexes due to continuity of government in the last 12 years, says Ubadul Qadir. Country progressing fast, defeating hunger and poverty under Prime Minister Sheikh Hasina's leadership, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. World Health Organization specialist team allegedly denied entry to China to investigate source of coronavirus. And in Federation Cup football, Saif Sporting Club reached final for the first time, defeating Chattogram Abahuni by 3-0 goals. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our 11:30 p.m.